Good afternoon. Welcome back. Shall we start? No audible? Yes. Okay. So the last theory question session of the exhaustive revision class. I think we discussed all the heads of income. Clubbing is done. Yes. Screen moving. Yes. Clubbing is done. Set off. Yesterday that highlight ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Clubbing ಇಲ್ಲಿದೆ. Clubbing. Then 64 is a special one. 64 1A is minus income. Then 68 to 69 is CME plus H. Tax debt flat. Just 60%. 60 ಮೇಲೆ 25% ಅಂದ್ರೆ 15 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್. ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 60% 85% ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸಾರಿ. So effect 85%. Whatever 78%. CME plus H ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Then set off and carry forward we discussed in detail. Today let us get into deductions. Again, deduction is a compulsory question, but the question is everything so much detail. Is it practical for you to remember? Is a big question. To the extent possible, you remember. I would suggest section amount wherever there's an amendment, that section go through the special provisions. Okay, right. So definition of gross total income ATB. It's okay. ATC underline. LIC, PPF, etc. 1,50,000 rupees. We have discussed n number of times one point. Repeatedly, questions also have been asked. You know, premium should not exceed 10%. If it is excess, it should be ignored. That means what? Up to 10%, 15% for disability. Tuition fees for any two children. LIC number of children illa. Parents are not covered. So principal repayment of housing loan is covered. Sukanya Samruddhi account deposit is also covered. Central government employees, ATCCD, etc., is also covered, at least for 3 years. Next, ATCCC, again 1,50,000. ATCCD1, employees' contribution. ATCCD2, employers' contribution, normally 10%. For central government employee, it is a 14%. Yeah. And if there is no employee contribution, employer-employee contribution, then 20% straight away you can take. Additional 50,000 rupees in the case of ATCCD 1B. So the maximum amount under ATCCE for ETC, ATCCC and ATCCD 1 cannot exceed 1,50,000. Employer contribution ge onde one restriction the 10%. ATCCD extra sigute 50,000 rupees. Artha agta idya? You are able to catch? Yeah. Yes. ATD for D for disease premium. Any premium paid should be paid other than cash. Individual self-spouse children 25,000, HFL 25,000, resident senior citizen ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 50,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. So premium on health ಅಥವಾ insurance whatever paid, so same you get it. So the amount what I said was either 25 plus 25, 25 plus 50, 50 plus 50. So ಇದು ಸಿಗಬಹುದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? I am below 60 years, my father is 62 years. I get, if I pay a premium, 25 plus 50, 75,000. Artha agta idya? Yes. Fine. Next. Again, Aditi, ನಿಮ್ಮ father 62 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮಾ ಮಾತಿಗೆ. ನಾನೇನು ಡೈನೋಸಾರಸ್ ಇರೋದವಳೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಗೆ 5,000 ಸಿಗುತ್ತೆ, which can be paid in cash. ETDD, dependent disability, DD, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲ, ಫ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಬರೀ ಫ್ಲಾಟ್. Normal ge 75,000, severe ge 1,25,000. DDB, dependent disability athava bimari. So normally 40,000, 1 lakh rupees for senior citizen. ETE, educational loan, higher education loan, any amount is allowed. Ali any amount ge highlight madi for 8 years. In only interest ge, for including self or relative. Relative can be even a person for whom you are a legal guardian. Kelskota idira? ATEA, just now we discussed, make important mark just now. ATEB, ಇದು 3 alphabets, 1,50,000. Electric vehicle, I am from West Bengal, ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. For loan sanction between 19 to 23. ಇದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಈಗ ಮಾಡಿವಲ್ಲ previous session ಅಲ್ಲಿ, ATEA. Yeah. ATG, donation is classified 4 RMRs. One donation without limit, 1A, 100% for all national international importance. 1B, 50% for Gandhi family. ಯಾವುದು? ನೆಹರು, ಗಾಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗಾಂಧಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಓದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, PM ಡ್ರಾಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ 50% ಅವರಿಗೆಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು
Indian Olympic Association, local authority for family planning 100%. Government for other than family planning, cash foundation, you get 50%. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10% of the adjusted total income. Am I too fast? You're able to catch? Adjusted total income is the normal income. Special income ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ರಿಡಕ್ಷನ್ and also reduction under other hits. So no reduction when the cash donation is above 2,000 rupees. Okay. Also applicable for 80 GGA. Where GGB GCL 1 ರೂಪಾಯಿ donation cash ಕೊಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ salary income 10 lakh. 112 LTCG 30 lakh. Total 40 lakh. Less ATC say 1 lakh. Say 1 lakh ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. LTCG ಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? 39 lakh. Right? ATI adjusted total income. ATI is 10 minus 1 9 lakh. Special income ki deduction sigode illa. So 10 lakh is salary income ananya minus is to 1 lakh 9 lakh. If donation to CF, if donation is small a, PM Cares Fund 4 lakh. 4 into 100%. Small b, CAPS Foundation, or any charitable institution, or TTD. TTD is 2 lakh. Then eligible donation, 2 lakh or 90,000, whichever is less. Donation is 2 lakh. Adjusted total income Divya KP 9 lakh iddu 10%. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. Donation is 9 lakh ಕಲಿಯೋದು adjusted total income. 9 lakh iddu 10% 90,000. So whichever is less. 2 lakh or 90,000, whichever is less, 90,000 into 50% 45,000. You understand the maths? ಇದರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, ETGG instead of HRA. If you are getting HRA or not owning any residential house, then you get similar reduction for house rent. Rent paid minus only 10% itto. Illi 10 rent paid in excess of tappide printing mistake. Rent paid in excess of 10% of adjusted total income. 25% alla. Tappide correction madi, sorry. Yes me. So rent paid in excess of what? 10% of total income. Next 25%, small b. Small c is what? 5,000 per month. Least to the following is deducted. Arthakta idea? Yes. Yeah. Yes, sir. Yeah. Right. It is important. Okay, it is easy. And SSC should not own any house anywhere in the world. He is a spouse ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲಿ not owning a residential house. Naturally, ಇಲ್ಲ ಅದಿರಿ SSC anywhere in the world. ಕಟೀಲಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಂಬೈಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಾಕರವಾಡಿ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Anywhere in the world. Below that, spouse bar minor children or HF not in the place of place where he ordinarily resides or office. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ETGG ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂಡ್ ಎಂಟಿ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ? If your spouse is owning a house in Sirsi, whereas you are in Bangalore, you cannot go to Sirsi and stay. That's okay. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. ಬರೀ ಆಂಟಿ ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರೀ
Mr. CA, comma practicing. Below that, salary income without HRA also okay. Sigute. HRA sigbaradu aste. Deepa. A. So PGBP 40 lakh. STCG on land 20 lakh. And 12A LTCG 23 lakh. Total body. Return ಮಾಡಿ speed improve ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. 83 lakh. Less ETC, say 1 lakh. And DJ, ಒಬ್ಬೊಳ್ಳೆ ನಗ್ತಾರೆ ಏನೋ ಯಜಮಾನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? Less ETC 1 lakh. 1 lakh first item ಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. 112 ಗೆ ETC ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ETC ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ET 2 lakh. 2 lakh. Yes, sir. Yeah. AGTI, adjusted gross total, or the ATI. ATI is equal to 60 minus 1 lakh. 59 lakh. Super. Payment is 60 lakh minus 1 lakh. 59 lakh. ETGG, small a, rent paid, say 9 lakh. Put it sir figure minus 5.9 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. 10% registered total. ಇದು 5 mark question ಬರ್ಬೋದು. 9 lakh minus 5.9 lakh is equal to 3.1. Small b. ಅಲ್ಲಿ actual HR received ಅಂತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. So ಅಲ್ಲಿ 40% ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 25%. Okay. So 25% of 59 lakh. 14.75 lakh. 14.75 lakh. Small c. Maximum 5,000 per month. 5,000 into 12, 60,000. Direction is true. 60,000. 60,000. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Very good. Next, ಇದೆಲ್ಲ ATGG, ಇದೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. So ATGG is for rural development. Then ATGGB, company electoral trust of the political party. GGC is for other than companies. Cash donation, underline not. Cash donation not. Yeah, any amount contributed is given. Only within the bracket, but again, parallelly. ETG and ETGGA. ETG, then I'll update for Matte. November 20 annual example. Rest me. ETG and ETGGA. Cash donation up to 2,000. General. ETG and ETGGA. Cash donation up to 2,000. Okay. About 2,000, excess is disallowed. Arthaita? Yes. Yeah. Next. ETGGB and GGC. Cash donation nil. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? ಹಲೋ. Yes. Yes. So ETG ಮತ್ತು ETGGA ಗೆ 2,000 ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್. whereas ETGGB 1 ರೂಪಾಯಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ 5 ಪೈಸೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್. ಕೆಳಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಟು CF. Donation to CF 2,400 in cash. Answer ATG 2,000 into 50%. 2,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes. Yes. ATJJ, this is the only computation section which is there in Inter. ಇದು 3 ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಇದು 3. ಬೇರೆಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A B ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ET AMT ETJJAA ETQQB ETRB ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A-C ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ನೆನಪಿದೆ ದೇವರು? AMT ಮಾಡುವಾಗ AMT
add back these three in syllabus ಅಲ್ಲಿ. Add back these three if any. So if you are a tax audit SSC, whatever the additional wages you pay for the new workman, okay, so then whatever salary pay into 30% will be allowed for next 3 years. So next 3 years also conditions is there. So the emolument should not be more than 25,000 per month, and they should have worked for 240 days in the ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. Make a circle. Leather ಅಥವಾ footwear industry 150 days ಇರಬೇಕು. ಇದು ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಗೋಚು ಮಾಡಿ again ಬರೀ. This is how what you are supposed to do after my classes. Regular class ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ. QQB and RRB 3 alphabets ಅಲ್ಲಿ 80EA and 80EB 3 alphabets ಗೆ 50,000 into 3 1,50,000 limit. 80 QQB and 80 RRB royalties with the patents get straight away 3 lakh deduction. If I'm an author, I get royalty income 3 lakh deduction. 80 QQB and RRB. Then you cover 3 lakh for authors and 3 lakh for patents. 80U. So with due respect, Dr. Radhip sir, he himself is not able to see, then he'll get 1,25,000. Whereas if he maintains a person with disability, he gets 80 DD nalli sigutte. Gottagtidya? For self, it is a self adre 1,25,000 ETU. You are maintaining someone else, it is a 80 DD. 80 TTA very, very important. Yesterday class we discussed this again. Go through the yesterday's class. SB interest up to 10,000 rupees for individual or HF. In a table ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದು it excludes SSC being a senior citizen, comma, full stop. Non-resident, irrespective of the age, covered here. Correct? Yes, sir. Yeah. Next, ETTTB section. For resident senior citizen, normal resident is 60 years. Only 184P ಗೆ ಮಾತ್ರ 75 years. Resident senior citizen. Interest on any deposit. ಅಂತ ಬನ್ನಿ. Any deposit. ಮೇಲಿರೋದು SB ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ? Yes. ATM ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಓದಮ್ಮ ಇದು. ಇಂಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಓದೆ. New section, intercorporate dividends. Dividend received from domestic company or a foreign company or a business trust shall be reduced from the dividend distributed by another domestic company. Such deduction shall not exceed dividend distributed on or before due date. Due date means 1 month before 139(1) due date. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಬೇಡ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. Specified date. I'm sure the word is. They use the word due date only, but specified. Sorry, Unisha. Sorry. Due date only. The word is the due date, but due date means 1 month before 131. Ali pakka bari, which is like specified date under 44A. The word is the due date only here. Mistake. ನೆನಪಿದೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Yes sir, 1 month. ಅಲ್ಲಿ they use the word due date only, but due date means 1 month before due date, which is like what? Specified date. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಯಾ A limited declared dividend 4 lakh on 30th March 22. ದೀಪಾ ಮಾರ್ಟಿಶಿಪ್ ಆಗೋಯ್ತಾ? Yes sir. ಮುಗಿದೋಯ್ತಾ? ಗೋವಿಂದ ಇದು ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ CA. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ, ಫುಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಸರಿ. ಅದು A limited declared dividend 4 lakh on 30th March 22, whatever date 22, 5 lakh on 14th September 22, 8 lakh on 30th October 22. Nothing is given, don't go beyond 31st October due date. Okay, na? Next, it had received dividend of dividend of 30 lakh. Received dividend.
Answer ATM deduction. 30 answer 30 lakh is including IFOS. First IFOS will include it. You receive dividend, correct? Income from other source. Next, ATM ಅಂದ್ರೆ anytime money ಆಂಟಿ 80M 80M ATM ಅಲ್ಲ, automatic teller machine. Yeah, so 80M is equal to anybody? First figure is 4 lakh ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yes. Yes. Next figure is 4 lakh 5 lakhs. yeah, Eight. 80M for dividend distributed before 30th September 22. 1 month before the due date. ಇದು ಕೇಳಬಹುದು. Enjoying? ಎಷ್ಟಾಯ್ತಮ್ಮ? 9 lakh. 9 lakhs. 9 lakhs. ಅದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 30 lakh, 30 minus 9 ಅಲ್ಲ, 30 lakh is ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಚೈತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡು, ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆಸ್ ETC ತರನೇ ATM ಅಂತ 9 lakh ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಮ್ಮ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10AA we discussed. ಮಾಡಿದೀವ 10AA ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ SCZ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಾ? Yes, sir. Sir. ಮಾಡಿದ್ವಿ 100% ಫಾರ್ 5 years for blah blah blah. Convert export turnover ಬರೀ received convertible foreign exchange within 30th September. 30th September. ಅದರ ಕೆಳಗೆ 1 point CA report within specified date. CA report within specified date. Next, assessment. Assessment means assessment is mainly CFL syllabus. Part of it is there. Computation of income and filing the return. And department is computing the tax, right or wrong. Due date already discussed. 30th November, 31st October, and 31st July. You right? Refer revision class. Revision class one of the class dictate ಮಾಡಿದೀನಿ. 30th November for transfer pricing, 31st October for all those audit cases, etc., including section 5A. Amendment ಆಗಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ನಾ? Yes. Yes. And any other person who's basic before BA, before giving all this exemption of the chapter 6A exceeds a basic exemption limit. Bari ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ. ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರಿ. Shreyas 62 years. Salary received 2,80,000. Sorry, salary received 3,20,000. I'm sorry, 3,20,000 minus 50,000, 2,70,000. At least ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ನ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್? 320 minus 50, 2,70,000. Dash rate, no ITR required. Okay. BL. Below BL. ಅದು BL 50,000 ಮೈನಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಹುಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಆಂಟಿ ಏಜ್? 90. ಓಕೆ, 92 years. 92 years. ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ 4 lakh. IFOS 2 lakh. Less ETC 1 lakh. 1,20,000. 1.20 is equal to 4.8 lakh. ITR must. One more. RDT. LTCG on land 51 lakh. Less 54 EC. Less 54 EC 50 lakh is equal to 1 lakh. 1 lakh. ITR must. Because before all these exemptions, standard actions make important mark. Also mandatory filing. Mandatory filing of return if certain conditions are satisfied. Deposit in excess of 1 crore in current account. Foreign travel in if you are not normal SC ಅಲ್ಲ,
but your deposit more than 1 crore in current account. Illinda bantu file return. Foreign travel in excess of 2 lakh, electricity bill in excess of 1 lakh. This is more important point. ಆ ತರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು? When I was very young kid, I was scared of the darkness. Now after seeing the electricity bill, I am scared of the lights. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅರವಿಂದ್ ಕುಜ್ಲಿವಾಲ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಮ 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 ಅಂತ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ he is going to create Sri Lanka or Venezuela in our country. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? He was good, but now I don't know. Next, collection and recovery of taxes. This is one big syllabus, big chapter. Yes, definitely on the 5 to 10 mark ಬರುತ್ತೆ. Conceptually be strong. All said and done. ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು 1 or 2 marks you may miss. It's okay, worth it. So 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 to 4 mark ಬರುತ್ತೆ. 1 or 2 marks you may still miss it. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ TDS ಮೇಲೆ 100 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟಿದೆ TDS. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟೂ ಡಿಟೇಲ್. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಓದಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು 65 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ. 1 or 2 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. TDS ಪಕ್ಕ ಆಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ 191 ಓಕೆ, ಇದು 2020 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್. 191(2) ಇದು ಏನೋ ESOP ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ TDS ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 80 IAC, which is not in your syllabus logically. For them, tax payable is within 14 days of 48 months expire ಆಗಬೇಕು previous year estimate ಇದ್ದು, ಅಥವಾ date of actual sale of the security or date of assessee being seizing to an employee, whichever is earlier. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ April 22, April 21. April 21, ESOP offered small a by 80 IAC entity, Ishwarya Katavade, by 80 IAC entity. Requisite FMV minus Z. Achita. What is it? Requisite FMV minus Z. Say 40 lakh. TDS to be made. TDS to be made on or before right, 22, so 14th April 2026. 14th April 2026. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? April 21 ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ, 48 months from the end of the relevant assessment year. 2021-22, so 24, 25, 26, 27. 14th April 2027. I'm sorry, 26 ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? Year ends in 2022. Assessment year ends in 2023. ಅಲ್ಲಿಂದ 48 months, 4 years, 24, 25, 26, 27. 14th of May, 14th of April 2027. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. When was the option given, Baba? April 21. April 21 ಇಂದ March 22 year ends. ಅಲ್ಲಿಂದ take one more year. Estimate year ends in March 23. From there 48 months means 4 years. So 24, 25, 26, 27. So March 27 ಇಂದ 14 days. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Whereas if he leaves employment before that, then within 14 days from that month, whatever the month ಆಗುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ 14 days ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕು. Understood? Only for 80 IAC. Case 2 for other SSCs. As usual, 7th May 21 itself. Correct? TDS provisions are exhaustive in nature, so it is applicable to all SSCs other than individual and HF.
individual and HCF correction ಮಾಡಬೇಕು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಇದು individual and HCF are covered under ತೆಗಿರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ it is applicable individual and HCF however if individual and HCF turnover greater than 100 lakh or 50 lakh 100 lakh or 50 lakh in the immediately preceding previous year TDS applies in the current year. TDS applies in the current year. Example for include example A Limited, new entity, interest paid 70,000. New entity in the last year turnover illa. Interest paid 70,000 dash Chaitanya TDS applies. A Limited ke firm gela nodangela. Example 2. Mr. A turnover in the last year 90 lakh dash no TDS in the current year. Whereas last year it is 120 lakh TDS is applied. Artha logic. ಅದು 100 lakh or 50 lakh ಏನಕ್ಕೆ 50 lakh is profession 100 lakh for business ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 50 lakh ಏನೋ now it's profession yeah so maintain some good educational attitude next normally TDS is at the time of payment or credit whichever is less okay fine next if you do not do the TDS interest under 2011A if you are deducted but not remitted it is 18% per annum not at all deducted is 12% per annum and penalty up to the amount of arrears may be levied ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ and disallowance also under the heads of income okay so highlight ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ salary based on the actual salary income it's purely payment basis underline important ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದು ನಾನು next ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ Yes, sir. Yes. next dividend above 5,000 rupees 10% purely payment basis highlight ಮಾಡಿ interest other than securities normally 40,000 rupees for the payment by banks 40,000 by banks the very FD interest gela TDS barodilla 5,000 rupees any other case make circle 50,000 for senior citizens yakade due to ATTTB ingu ATTTB deduction sigutte adike 50,000 alle circle hodiri kanista idya Yes, sir. Yes. 184B and BB 10,000 30%. 184C is important. Contract each bill above 30,000. Or aggregate payment above 1 lakh. TDS is must. Individual at the HF code 1%. Others together 2%. Example A Limited to B Limited. Bill of 1,20,000. At 2%. Underline 2B Limited. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A Limited to Mr. X 34,000 plus 20,000 1% on 4,000 only ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು ಪಾಪ 34,000 woman to TDS is applicable once married you are married forever alla each bill should exceed 30,000 or aggregate should exceed 1 lakh 34,000 only 1% because individual third point A Limited to Mr. Y 5 bills of 28,000 each four bills of 28,000 each. That's right. 28,000 for 1,12,000. 1% on Entire amount. Very good, excellent. In the fourth bill, the first three in the fourth bill, very important. TDS at 1% on 1,12,000. Beautiful. TDS at 1% on entire 1,12,000. If you don't have money, video next, all commission. Next,
above 15,000 5%. 184D commission, 184H commission, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 184G ಈ ಮೂರನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ. above 15,000 5%. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ನಾವು ಅಬೌಟ್ 1010D ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 1010D ನಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ 1 lakh ಇದ್ದ ಇದು 1 lakh ಇದ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ 5% ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 184H ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. 184IA ಇವತ್ತಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸಾರಿ. ಅಬೌವ್ 50 lakh rupees ಪರ್ಚೇಸರ್ she should do the TDS at 1%. Transfer of immobile other than non-urban agricultural land ಹಾಕಿ. Other than non-urban urban agricultural land ಬರುತ್ತೆ. Above 50 lakh 1% ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. This is important again. 184IB, if you are paying a rent, if you are not covered already TDS provision of 184I, then 50,000 per month ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ 5% TDS. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ 120 lakh. 120 lakh. Rent paid 2,40,000 per annum. 2,50,000 per annum. 2,50,000 per annum on building. ಯಾವ section? Since you are already covered under the last year turnover is above 100 lakh, that means you covered a normal TDS provision. TDS at 10% bar 2%. Land building both are 10%. Anything else 2%. 10% by 2% on such 2,50,000 under 184I. Are you getting it? 194I ನಲ್ಲಿ about 2,40,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. Semicolon 184IB not applicable. 184IB ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತೇಜಸ್ವಿ. Next ಅಲ್ಲೇ if rent is 60,000 per month, 60,000 per month, even then 184I only. ತೇಜಸ್ವಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಅದೇ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. 184I only. Very good. Example 2. Darshan previous year turnover Ananya 90 lakh. Business ಇರಬೇಕು. Previous year turnover 90 lakh. Rent paid 60,000 per month for 4 months. 4 months. Answer. In the last month, 2,40,000 into 5%. 2,40,000 into 5% is equal to 12,000 or 60,000 the last month rent, whichever is less, under 184IB. ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ 184I ಇಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ಡ್ 184I, 184IB ಬರೋದಿಲ್ಲ. 184I ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 184IB ಯಾವಾಗ ಅಬೌವ್ 50,000 per month ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಟೆನೆನ್ಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೆಷ್ಟು? 5%. ಎಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ 5,000 rupees ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 5 days ಮಾತ್ರ ಇದ್ರಿ. TDS is restricted to 5,000. Understood the beauty? 184IB very very important section. 184IC ಓದಿದ್ವು ಏನಾದ್ರು? JDA only for monetary consideration, no limit, absolutely no limit ಅಂತ ಬರೀ. No limit. 184 ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 184I machinery plant ಗೆಲ್ಲ 2%, LBB ಗೆ 10%, about 2,40,000. Most of the cases credit or payment whichever is earlier. 184J very very important. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. 2% TDS rate, 2% TDS rate, 1 by 1, small a, under 184I, rent other than on LBB.
rent other than on LBB. In Brazil, actually, we will read that part. On 194I, rent other than LBB. LBB ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ 2 ನೋಡಿ LB ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳು LBB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 184C ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಪೇಸ್ ಅದರ್ ದನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ HF. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ HF ಆದ್ರೆ 1%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 194J FTS, call centers, either making payment to call center or royalty related to films is for technically always 2%. Royalty for FTS, royalty related to cinematography films matra, but the call center 2%. अर्थ आयते ब्रो बॉक्स हाकि राहुल कंप्लीट कर रहा है नेक्स्ट 184J ನಲ್ಲಿ there are 5 items ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ 30,000 each limit 30,000 each for 4 cases special case ಯಾವುದೆಲ್ಲ and for directors no limit ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ each case ಯಾವುದು royalty FTS royalty FTS, then non-competing fees 28.5 ಬರುತ್ತದೆ non-competing fees, royalty fees for technicals, then professional charges directors payment ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿ director payment other than 192 ಅದು salary ಅದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿ ಇದೆಲ್ಲ ತುರ್ಚ್ಬೇಕಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೇಸ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ರಾಯಲ್ಟಿ 32,000 to X, FTS 28,000 to X. ಬೇರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ 28,000 to X. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ರೆ 4,000. ಹೇಳಿದ್ರೆ FTS ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಯಾವ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋದಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು FTS. ಓಕೆ ಬರೀ ಆನ್ಸರ್ 10% ಆನ್ 34,000 ಎಕ್ಸಸ್ ಮೇಲಲ್ಲ 34,000 ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ನಿಲ್ ಆನ್ 28,000 ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಈಚ್ ಕೇಸ್ಗೆ 30,000 ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ 10% ಆನ್ 6,000 4,000 ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 4ಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೈ ಲಾ ಮೇಕರ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 184J ಆಯ್ತು. 184M. ಓಕೆ, so if you are making any contract payment again other than covered under tax rate, not covered under tax rate godu, not covered under 100 bar lakh 50 lakh limit individual HF tax rate beda arthi madam ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. Yes sir. But Sir, not able to hear properly sir. Next now you could hear. So not covered under 100 lakh or 50 lakh idre, then if you are making a contract payment 184C J andre professional charges ಅಥವಾ commission above 50 lakh again 5%. Next 184N again important amendment from 17/2020. If there is a withdrawal from the bank cash payment, banker should do above 1 crore ಮಾಡಿದ್ರೆ they should do 2% TDS. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ notes go through ಮಾಡಿ. ITR defaulters ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆನಾ. 5% for very important, go through IT notes again. So TDS on the entire amount.
Next, and up to 170 in syllabus ಬರೋದಿಲ್ಲ 170 ಹೇಳಿದೆ 21 ಅಲ್ಲ in syllabus ಅಲ್ಲಿ entire amount ಮೇಲೆ 2%. 184 O for online e-commerce operator. So resident ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 1% ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? which is less than or equal to 5 lakh ಇದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 5 lakh ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೋಸ್ ವಾಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 206A very important. 184B ನೋಡೋಣ. If the SSE does not furnish PAN, then normal rate or 20%, whichever is higher. Important. 206A. ಇಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 40,000, no PAN from PE ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ PE 10% or 20%, whichever is higher. ಆಯ್ತಾ ಅದಿದೆ. ಬಟ್ 184O ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ರೇಟೇ 1%. ಅದು ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರ 184O ಇರೋದೇ 1%. ದಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ 5% instead of 20%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ? ಎಸ್. 206C is about TCS ಅಂತ ಬರೀ. ನಾರ್ಮಲಿ 1% 2% ಇರುತ್ತೆ. 206(1)G, whenever there is a remittance out of India for the foreign currency transactions above 7 lakh iddaka, you need to do the TCS at 5%. Collecting TCS ಗೂ TDS difference ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ wait ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. 206C(1)H is extremely important. Seller whose turnover is greater than 10 crore, if he sells more than 50 lakh rupees, 0.1% ಅಲ್ಲಿ TCS ಮಾಡಬೇಕು. 206(1)H, which is the bracket, applies when 194Q is not made. Purchaser TDS ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು TCS ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Next, very important, advance tax. ಇಲ್ಲಿ advance tax ಯಾವಾಗ? tax liability greater than or equal to 10,000. exactly 10,000 ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. Not applicable if you are a senior citizen with no business income. Advance tax ಏನೋ June 15th ಇಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 15% plus 3 months 30%, plus 3 months 75%, so plus 3 months 100%. So you have to by heart this percentage. Whereas June and what is that September, instead of 15 if you pay 12%, instead of 45 if you pay 36% also, no 234C. The last class problem ಅನ್ನು read ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. 44AD and 44 ಅಡ್ಡಾಗೆ only one installment, 100% within 15th. Next, interest provisions for delayed filing of return 1% per month, 234A. ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. 234B, 90% you should have paid within 31st March. If you are not paid from April, 1% per month. Income tax will always simple interest. 234C, you are supposed to pay 15, 45, 75. If you are not paid, shortfall ಮೇಲೆ 1%. 234D, government by mistake has given excess refund, then our mistake, ಅದಕ್ಕೆ 0.5%. 234E is TDS return. ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ 234EFGH ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, 234H ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 234EFG ಫಸ್ಟ್ 4 ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸರ್ಕಲ್ 234AD to A to D ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ semicolon. Normally part of the month is equal to 1 month. 1 day, 2 days also 1 month. Correct? Aham premasmi. Yes. Next. First 3, 1% per month. 234D is 0.5%. ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರಿಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೀನು ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4, 234EFG and 234H ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 234H. These 4 are fees. TDS return default of the 200 per day. Delay in filing the return. Fees for 5,000 rupees if return furnished after the due date.
when the total income is below 5 lakh, 1,000. 234G, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು 35 80G ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 200 per day. So 234E ಮತ್ತೆ G ಸೇಮ್. TDS ರಿಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ EDG ರಿಲೇಟೆಡ್. 234H ಏನಪ್ಪ? ನಾನ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಧಾರ್. ಈಗಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ನಾನ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಧಾರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದಂತೆ ಓದಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಧಾರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1000 rupees. 1000. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಫೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 140 ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಇದು ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ? 18.5 ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. certain other provisions. Total income, minus income ಆಗಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಫರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಫ್ಲಾಟ್. ದೆನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 1920 ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 1920 less than equal to 400 crore. ಎಷ್ಟು? 25%. 25%. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಪ್ ಟು 10,000 10%. ಇವರಿಗೆ BL ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋ BL. So 10 to 20,000 20% is there. If they don't, they can also go for 115 bad. Only for resident cooperative societies, flat 22%. ಇಲ್ಲಿ 115 bad for a resident cooperative society option at 22%. 115 BSc ಮಾಡಿದ್ವಾ? Yes. Margin relief when the income exceeds 50 lakh, 100 lakh, etc. Then additional tax should not. One problem recently. Next, Yes. special provisions. Employees' contribution should be remitted within during the relevant act. Employees' contribution 15th of next month. Keyman insurance policy. It's taxable, always taxable, taxable. It's taxable the money. Maturity received by the employer, business income, received by the employee, salary, anybody else, other source. Okay. Conditions for taxing salary income. Capital gain, no indexation, yesterday's notes put it there. This is an important chart. If I consider ABCD like this, lottery income ge yaude benefits sigodilla. 111, 112, 112 ge chapter 60 reduction sigodilla. Ivattashte important point mark ಮಾಡಿ. Next 112 ಗೆ C ನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, D ನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. 87 ರಿಬೇಟ್ 112 ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ 56 to 10. When you receive from a person in aggregate or all persons, cash gift above 50,000 rupees, whole amount. LBB, land, building or both, stamp value minus Z above 50,000. B, Z pass, bullion, jewelry, archaeological collection, drawing, painting, work of art, sculptures, shares and securities. Fair market value. ಇಲ್ಲಿ stamp value, ಇಲ್ಲಿ fair value minus Z is considered. ಇಲ್ಲಿ 110%/120% ಮಾಡಿ. LBB ಅಂತ ಬರೀ, taxation of LBB. LBB. Two RMRs. Left side. Urban and non-urban. Right side. Urban agriculture land. Oh, sorry, non-urban agriculture land. Right side. Non-urban agriculture. Non-urban ಆಗಿರಬೇಕು, agriculture land ಆಗಬೇಕು ಪ್ರತಿಭಾ. Non-urban agriculture. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೀ no capital gains. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಆರ್ ನಾನ್-ಅರ್ಬನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೇಟ್. ಬರೋದಲ್ರೋ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು? ನಾನ್-ಅರ್ಬನ್ agricultural land. Okay, urban or non-agricultural, urban or non-urban, agricultural land except RHS. Non-urban agricultural land ಗೆ ನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ urban or non-urban agricultural land within the bracket other than RHS or otherwise, commercial or industrial,
etc. Under that 3 RMRs. Real estate businessman. Rural agriculture land sale ಮಾಡ್ತೀನಿ. Business income ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Real estate 43 CA. 40 CA. Second RMR. 50 C. Third RMR. 50 C is capital gain. Third RMR. 56 to 10 gift income on purchase. All the three. Step 1. Check date of agreement and date of deed. The more condition beautiful ಆಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Check what? Date of agreement and date of registration of the deed. If not same, consider stamp value. On DOA, date of agreement, IFS. Some consideration, very good TJ. Some consideration, Chaitanya, is received. Jayanti, PD, Hemlata, Shravani, Suresh, Rajal, Pijja, Mahima, Akshata, Sridevi, Divya. Divya, welcome to some consideration received in digital means. Cash will barangilla. In digital means, other than cash, on or before DOA. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. On or before the first step 1. Step 2, check 110% slash within the bracket 120% April 21 to June 21. ಒಂದು 10 ಸಲ ಹೇಳಿದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 days ಅಲ್ಲಿ. April 21 to June 21 ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 12th November 20 ಅಂತ ಕೇಳಿ ಗುಯ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಒಳಗೆ. April 21 to June 21 only for 43 C and 56 student. Adu residential house unit allotment. First time allotment of RHP. Number 3. Then apply 50C. Apply 50C in the barodidala. Adu example tagoli. DOA 2nd April 21. Stamp value 40 lakh. Deed registration 30th March 22. Stamp value 90 lakh. Consideration stamp value is to 40 lakh. Yes, sir. Consideration 38 lakh. 1 lakh received through ECS. What is the date of agreement? 4th April. 2nd April. 2nd April. 1 lakh received in ECS on 2nd April 21. Next. Answer. Step 1. DOA. Consider DOA. 2nd April 21. Correct? Yes. Some consideration is received on or before the due date. Sorry, 2nd April 21. Artha DOA 2nd April 21. Step 2. 38 lakh into 110%. 41.8 lakh. Whereas, this chapter, I call it stamp value, at the end of the 38%, 10%, 3.8. 41.8. Whereas stamp value, 40 lakh.
Step 3, no 50C required. No 50C required. That's why actual sale value is equal to, sale value is equal to 38 lakh. Sale value is equal to 30 lakh, 38 lakh. Next example 2. Consideration of 1 lakh received on 4th April. Answer. These are 3-step approach. Follow on. Stick track. Step 1. Date is registration. Okay. Now is After date of. Now is Skanda illi. Skanda milwa. Yes, sir. It is. Oh yeah, sorry. Skanda, Navneet, Shreyas. Idara. Darshan Joshi. Chanda idare. Yeah. Date of registration is step of data 30th March. 30th March 22. Yes. Stamp value 90 lakh. Small b. 110% of 38 lakh. This is check madbeka. Marthala bitre 41.8 lakh. Comma rating color stamp value is higher. Hence PP apply then do bomb. Apply 50C. 50C. And yeah, that is sale value is 2 RMS. That's it. Actual sale value 38 or stamp value 50. So now whichever is higher. Stamp value 90. 38 lakh or stamp value 90 lakh. Whichever is higher. 90 lakh. 90 lakh per dot. VO if referred. Valuation officer if you refer. 90 lakh is nonsense. Valuation officer referred value. Say 25 lakh. On top of the correct inspector, 25 lakh. Correct and right. Whichever is less. 90 or 25. Whichever less is 25. Below that. But minimum actual 38 lakh. After the point go. Gift income notes on go through my income or gift income notes. Okay. Right. So if you receive from a relative, marriage asset is not at all taxable. Okay. So not at all any amount. 5628 interest on compensation received, taxable in the year of receipt, 50% flat deduction. 1010D go 80C go difference. Beautiful table. 1010D is exemption. ಈಗ 10% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ fully taxable. Illi up to 10% exemption you still get it. Right. ICDS business income complete ಮಾಡುವಾಗ business income ಮತ್ತೆ other source. Accrual method of accounting there are 10 what you call income computation and disclosure standard equal to ICS standard like this. AS1 is equal to ICDS1. AS2 is equal to ICS2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 7 to 13 consecutively existing numbers. 3 is equal to 7. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ easily. So 1 2 same. 1 2 ಏನು green ink ಅಲ್ಲಿ same ಅಂತ ಹಾಕಿ. Then 7 to 13 flower bracket ಹಾಕಿ. 7 ಆದ್ಮೇಲೆ 8 is omitted. 7 9 10 11 12 13 consecutively 3 different ink ಅಲ್ಲಿ 3 to 8. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ 16 is 9th one, then 29 is the last one. ಅದಕ್ಕೆ ICDS step. Computation and disclosure starts. ಜೈ EOF ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೇನು ಬಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ 90% 30 65%. TDS and TCS summary, beautiful summary. Regular class ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. So this is the chart. ನಾನು ಬಡಿ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓದಿ ಇದನ್ನ ಓದಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. Read like a novel. Normally TDS is on payment or credit, whichever is earlier. Then PAN, GIN, TAN, 192 computation, salary computation. So what you should do, compute the TDS by considering all the incomes, all the and household loss matra, compute the tax. So ಅಥವಾ consider so idu salary income, household loss and compute that. ಇಲ್ಲಿ all the income, no loss other than household loss, less TDS if any, whichever is higher. Regular class is the problem. Note body refer regular class notes on 182. TDS is independent of your
what you call heads of income ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Then TDS limit on interest, beautiful chart ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Make important mark for 13th one. Security ಗೆ normally 5,000 limit for debenture interest ಗೆ. So whereas if it is a government security 10,000, whereas in debenture interest paid citizen permit private limited. Private X company ಆದ್ರೆ no limit 1 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೂ TDS ಮಾಡಬೇಕು. Even for 1 rupee TDS applicable. Whereas normal interest senior citizens ಗೆ 50,000 bank ಇಂದ ಕೊಡುವಾಗ, whereas other citizens 40,000, all other cases 5,000. Today also we touched it. Threshold limit is always per annum. Commission 15,000 ಹೇಳಿದೆ, 184 I ಹೇಳಿದೆ. TDS on rent paid ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು whatever I covered same point. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? 30,000 for first 4 items. FTS or royalty related to cinema or films. Certificates ಎಲ್ಲ if you can you buy heart, it's okay, otherwise fine. 184N go through ಮಾಡಿ, important. 184N ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ದು. If you are defaulted in ITR for the last 3 years, then important up to 20 lakh rupees. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yeah, ಇರೋದಿಲ್ಲ. 20 to 100 lakh 2%, above 100 lakh 5%. Make important mark. ಎಲ್ಲ ಇದೆ. Low. ನೋಡಿ, threshold limits. How to remember ಅಂತ? Highest 50 lakh is for 184IA. 184M also it is a 50 lakh rupees. Then 100 lakh rupees for 184N. Each item is put in. TDS securities is important. TDS is called a 17B. This is 17BB. 192 to 206 AA is what? AB. Correction ಮಾಡಿ. TDS chapters. Not 206 AB ಮಾಡಿದನ. AB ವರೆಗೆ AB. And 206 C2, 206 CCA. ಇಲ್ಲಿ CCA ಮಾಡಿ. Payer of the income to do the TDS. ಇಲ್ಲಿ collector of income. For example, if I am paying professional charges account debit 2 lakh to TDS 0.2 lakh, 10% to bank account. Whereas if I am selling the scrap, so bank account addition over and above 2 lakh, 1% I have to collect. So 2 sales and pieces collected. Do you recall these discussions? Important. Penalty provisions. Interest under 201(1)A, 12% if not at all deducted by 18% deduct ಮಾಡಿ working capital ಮಾಡೋದು. Deducted but not remitted. Penalty under 221 and 271 normally up to the amount of arrears. ಇದೊಂದು proviso to 2011. Okay. ಈಗ now resident to non-resident. If payee pays the tax by himself, no disallowance. Under 48(1)A, etc. Immovable property related. Your thing class again. Immovable property ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Rent ಅಲ್ಲಿ 184I, 184IB is 50,000 per month ಹೇಳಿದ ಅದು. 184IC 2,40,000. 184IB is 50,000. 184IA other than non-urban agricultural land. 184IC ಯಾವುದು JDA 10% with no limit. Compensation ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. 195 non-resident may not be asked. TDS rates again. ಇದು point number 28. Again summary ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. Important dates. Okay. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರೋದು ಮಾಡಿ. 2% TDS rates ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅದು. 1% TDS rate. Threshold limit. COVID-19 relaxation ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 2020-21 ಅಲ್ಲಿ they have reduced the TDS rate for majority of the taxes by 25%. ಈ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, instead of 10%, 7.5% ಇತ್ತು. ಅದು ಇದೊಂದು 184IA, 184I plus 184IB ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು. TCS sections. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Go through 206C1H and 184 key. Extremely important. ಅದು May 22 RTP ಇದೆ. This is a theory material which has been circulated earlier only. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದನ್ನು ತಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Everybody got ಅಲ್ವಾ? Yes. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಜೆಟ್ 21 ಅನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬಜೆಟ್ 21 ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು?
ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೀಸನಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸಾರಿ, ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದವರು ಇದು ಈ ತರ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್. GST ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಥಿಯರಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. May 22 ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. December 21 ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. November 22 RTP 100% ಡನ್ ಬೈ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. May 22 RTP ಅಂಡ್ December 21 RTP ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. May 22 ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. MCQs ಅಂಡ್ KSRS ನಾಳೆ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ 21 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಬಜೆಟ್ 21 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಶೇರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. MCQ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ದ ಸಂಡೇ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಂಟೈರ್ GST ರಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ರಿವಿಷನ್. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಾರ್ ನೋಟ್ಸ್ 2 RMS. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಅದರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ದೆನ್ ನಂಬರ್ 3, November 22 RTP ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದ್ಸಲ. November 22 RTP ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. May 22 RTP ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ MCQ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ. MCQ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅದೇನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನಾಳೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್. ಸಖತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ December 21 RTP ಆಲ್ಸೋ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಅದು ಸಕಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಫ್ December 21 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. December 21 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಗೋ ಥ್ರೂ May 22 ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 100+ MCQs list. Solve after tomorrow session. If I leave something I may do it along with you. ಅದು 100% ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ. 100+ MCQ released -2 RMS. GST do it. Sir would have taken care reasonably. GST do by yourself. Income tax do after I do. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ you are assured accounts ಅಲ್ಲದೆ 100 ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ರಿವಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಸಲ 95 ಎಶ್ಯೂರ್. 100 ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ಕಾಂಟ್ ಎಶ್ಯೂರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಮ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, 95 ಎಶ್ಯೂರ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರು? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಬರಬೇಕು. MCQ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವೆ ಲೂಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 60, GST 40. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 RMS. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ your target should be 40 out of 42.
ಆ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಹುದು ಆರಾಮ್ಸೆ. 40 out of 42. ರೈಟ್ ಸೈಡ್. MCQ 16 out of 18. 18 ಬಂದ್ರೆ ದೇವರು ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? GST ಟೋಟಲಿ ಅದು 60 ಆಯ್ತು. GST ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ 26 out of 28. MCQ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ MCQ 11 out of 12. Maybe 1 or 2 years. 90 plus is really great marks. This is that. ಇದು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, this is how you have to plan. GST ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. 2-3 marks you may lose. ಓಕೆನಾ? Are reasonably comfortable? I know it's little tiring, so continuously sitting, but otherwise also your job is sit and study. In case, our job is to sit and study during this period. So you say, I told you the first class only for income tax I wanted it to be SSTS, study through STSS, study through Shitty Saranga. Didn't you go through the entire income tax law? And Yes. Is it practically possible for you to go through this entire income tax law in there on 20 hours? 20 hours money. Wow. It is enjoyable, and you tell your previous batch friends also who not attended. YouTube will not academy. I don't force, because this time income tax exhaustive ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ it definitely become easy. ಎಲ್ಲ go through ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಕು. So today I will be stopping. So whatever pending ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Tomorrow one session I will be taking for the last session on the MCQs of the CS student. Did I miss anything? ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Budget 21 ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. Budget 21 go through ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. Budget 21 ಒಂದು ಬರೆಯಬೇಡಿ. Budget 21 must go through. ಬರೆಯ ಸಾಗರ್. So tomorrow we'll take the special session. Sir, this inclusion and exclusion definitions, regular class you had asked to remind us, but we didn't. Accounts or income tax? Income tax, inclusions and exclusions definitions. What? Inclusive and exclusive definitions. I don't remember anything. What is that? Anybody else? Accounts ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Inclusions and exclusions accounts start go through ಮಾಡಿ. That's what that I would have told. Definitions, income tax we are told now. Normal definition. Inclusive, exclusive, exhaustive. I don't know, auntie, what you're referring. Accounts. Might be accounts, sir. I might have missed out. Accounts only. Yes, inclusions and exclusions. Caps literal ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ just glance ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. That's fine. Yeah. ठीक है. Okay. Thank you. This is how the institutions will show their. More different newspaper. First rank. 3 institutes are saying. So this institute is also saying first rank. This is also first rank. This is also first rank. So more institute attend ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಯ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓದಮ್ಮ ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಾ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾನೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಶಾಸಕರಾದಷ್ಟು ಖುಷಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮದುವೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತೆ ಸಿಎಂ ಆದ ಅನುಭವ. ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಓದಿದ್ವಾ? Yes, sir. Yes. In real life, men get Apsara only in pencils, and women get Barsha. ಇದೊಂದು ಇದು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್. ಹೇಳಿದ ಟಿಫಿನ್ ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಏಜ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ? Yes. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಂತೆ. ಸೊ ವೈ ಯು ಕೀಪ್ ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇನ್ ನೋನ್, ದೆನ್ ನೈಟ್ ಕೆ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂತ. So teacher told it's not silent, it's only removed at first. Well, really. So when the school teacher has told him to heat her tiffin dabba, he emptied and came back, and he said, "Madam, I thought H has been removed. Heat instead of heat." Isn't it? Artha agilla bitbidi. I've already told this that I am not interested in repeating the joke. So keep reading, keep enjoying, don't waste your time. It's little tiring, so distinguishing ella ಮಾಡಿ, yoga ಮಾಡಿ, pranayama ಮಾಡಿ, ಓದ್ತಾ ಇರಿ. Sunday you have mock test. Sunday alva. Sunday than mock test on income tax and GST. Sunday evening itself 7:30 you have accounts group 2 by SMS.
I will take either on SMS or me. Okay, one session will be on Monday or Tuesday 11:30 we take. Then group 2. Group 2, group 1, no difference. Cap sites 8 subjects are cap site of anybody who is reading 8 subjects are in intermediate syllabus. Okay, thank you very much. Yes, sir. Chandan. Sir, ನಾಳೆ ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ನಾಳೆ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಪ್ಪ? ಸರ್ 9 to 11, 12 o'clock. ಆಯ್ತು, 12 o'clock ನಂತರನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. ಯು ಆರ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ನಮ್ದು ಪ್ರಾಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಾ ಕೊಡಪ್ಪ. ರೈಟ್, ಡನ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಿಚ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೀಬೇಕಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಯು ರೈಟ್. ಅದರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ರೈಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಬರೀ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕೇಸ್ ಬರೀ. ದೆನ್ ಸಿ he is planning to take a transfer to Bangalore, then he has to write backlog in ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಮಾಡಿ. ಅದರ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಮೈ ಸಜೆಷನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ CA ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಕಾಮ್ ಬರೀ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಏನಂತ, ದೋ ಬೋಟ್ ಮೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೇರ್ ನೈ ರಖನಾ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ? ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತಂತ ಅವ್ನು ಅಲ್ವೇನಾ? ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇನ್ 2 boats ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much, sir. Yes, sir.